കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ മീറ്റിംഗ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസമാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ടേൺ ഔട്ട് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, കസ്റ്റമർ കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻസിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് അബൌട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പം എല്ലാവരും ഹോപ്പെല്ലാം വിട്ട് ഇനി എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള താല്പര്യം പോലും ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി പോസിറ്റീവ് സൈൻ. കാര്യം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 30 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ കോൺഫിഡൻസ് ഏറ്റവും ലോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണ മാർക്കറ്റ്സ് ബോട്ടം ഔട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് നിഫ്റ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഈസ് ഓൺലി ഡൗൺ ബൈ 8% ഫ്രം ദ പീക്ക്. എന്നിരുന്നാലും ബോർഡർ മാർക്കറ്റ്സ് മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്സൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വളരെ ഡൗൺ ആണ്. ഇപ്പം മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാനുവരിയിലെ പീക്കിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് കെയിം ഡൗൺ ആസ് ലോ ആസ് 28%. ആ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ 28% ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ റിക്കവറി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് റിക്കവേർഡ് ബൈ അറൗണ്ട് 20%. അല്ല, റിക്കവറി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൗൺ ബൈ 20%. മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് 20% ഡൗൺ ആണ്. സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് 42% ഇറങ്ങി. സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്ക് 45 100 സാധനം 58 വരെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം അതും റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ 34-35% ഡൗൺ. അപ്പം നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോക്സിനെ മാത്രം അങ്ങനെ ഇപ്പം നിഫ്റ്റിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയിൽ തന്നെ പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്സ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അത് കുറേ ഹെവി വെയ്റ്റ്സ് നന്നായിട്ട് പ്ലസ് ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ മീറ്റിങ്ങും ഇപ്പോഴത്തെ മീറ്റിങ്ങുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി 1% കയറിയിട്ടുള്ളൂ. അതേസമയത്ത് മിഡ് ക്യാപ്പും സ്മോൾ ക്യാപ്സും 3% കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി കുറേ കാലം ബോർഡർ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ജനത്തിന് അറിയാത്ത ഭാഗത്തിന് നിഫ്റ്റി അങ്ങനെ സ്റ്റഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ PMSൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ചോദിക്കും, ഈ നിഫ്റ്റി എല്ലാം മാർക്കറ്റ് കയറുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സും ആണല്ലോ ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത്. എല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ PMS കയറുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കണക്ക് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നിഫ്റ്റി മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് 20% ഡൗൺ ആണ്, സ്മോൾ ക്യാപ് 35% ഡൗൺ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓവറോളായിട്ടൊരു 14-15% ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് 58% കയറിയിരുന്നു. കമ്പയർ ടു ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റോക്സൊക്കെ 20%-25% കയറിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മിഡ് ക്യാപ്സ് ഒരുപാട് ഓവർ വാല്യൂഡായി. ഓവർ വാല്യൂഡാന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യൂവേഷൻ വൈസ് ദേ വെർ ഹൈ. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് വെർ സ്റ്റിൽ ഓവർ വാല്യൂഡ്. ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റിലയൻസോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാരുതിയോ LNTയോ ITC ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവറൊക്കെ ദേ ആർ ഓൾ ട്രേഡിങ് അറ്റ് 50%-60% PE-ലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള കണക്കിന് എല്ലാ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സും എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈ PE-ൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മാറിയിട്ട് മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സിലേക്കൊക്കെ വന്നു. ഓൾറെഡി ക്വാളിറ്റി മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സൊക്കെ ഒത്തിരി കയറി കൊണ്ട് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ലൈൻ സ്റ്റോക്സിലോട്ട് പല ആൾക്കാരും മാറി. ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ലൈൻ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സിലേക്ക് മാറി. മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ഓവർ വാല്യൂഡ് ആയിരുന്നത് വീണ്ടും ഹൈ വാല്യൂയിലോട്ട് പോയി. വീണത് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് വീണിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഫ്രണ്ട് ലൈന് അല്ലാത്ത സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്സുമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വീണിട്ടുള്ളത്. അതാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും പോർട്ട്ഫോളിയോസ് മാർക്കറ്റ് നിഫ്റ്റി പണ്ട് ഞങ്ങൾ നിഫ്റ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റി 8% ഡൗൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ 14-15% ഡൗൺ ആയി. മിഡ് ക്യാപ്പുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബെറ്ററാണ്. അപ്പം ജനറലി ഓൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സ് കാര്യം എല്ലാവരുടെയും പോർട്ട്ഫോളിയോ നോർമലി നിഫ്റ്റി ഇറങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടി ധാരാളം ഇപ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള 2-3 സിൽവർ ലൈനിങ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണലി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിനും പറഞ്ഞായിരുന്നു, മാർക്കറ്റ്സ് ബോട്ടം ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞു. എസ്പെഷ്യലി മിഡ് ക്യാപ്സും സ്മോൾ ക്യാപ്പും ലാർജ് ക്യാപ്സിൽ കുറേ ഷെയർസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിൽക്കുന്നതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇനി ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ്, ഇനി BJP വരില്ല, അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടും, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വാങ്ങാം എന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കുകയും വേണ്ട, വ്യാമോഹിക്കുകയും വേണ്ട. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എന്താ വരാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിന് ഓൾറെഡി അറിയാം
ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് ഹാസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഹാവ് എ കോലീഷൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി BJP വന്നില്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പൊട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല. കാര്യം ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു ഹങ് പാർലമെൻറ്റ്, അതും ഏറെക്കുറെ മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹങ് പാർലമെൻറ്റ് വന്നിട്ട് റീഎലക്ഷൻസ് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ റെയറായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഹങ് പാർലമെൻറ്റ് അല്ല, ഒരു കൊളീഷൻ ഗവൺമെൻറ് വരാനുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഹങ് പാർലമെൻറ്റ് കൊളീഷൻ ഗവൺമെൻറ് വരികയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു നീ ജെർക്ക് റിയാക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്നിരിക്കും. പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ 1 day or 2 or 3 days മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു കയറും. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ മാർക്കറ്റ് കയറി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, നമ്മൾ മിഡ് ക്യാപ്സും സ്മോൾ ക്യാപ്സും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാടെണ്ണം ബോട്ടം ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് 60 രൂപയെന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 95 രൂപയായി. അതേപോലെ ഒരുപാട് ബീറ്റ് ആൻഡ് ഡൗൺ സ്റ്റോക്സ്, ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ബോട്ടം ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയും. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഫ്രഷായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി മാർക്കറ്റ് ഇറങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മണ്ടത്തരമായിരിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ബെറ്റർ ആവാനായിട്ടാണ് ചാൻസ്. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസസ് നമുക്കറിയാം $120 നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് അത് 40 ലെവൽസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് 85 ആയി. അപ്പം ₹1 ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസസ് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് ബില്ല് കയറുന്നത് $1 ബില്യൺ ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ $1 കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് ബില്ല് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടം വരുന്നത് 7000 കോടി രൂപയാണ്, 7100 കോടി രൂപയാണ്. അപ്പോൾ 85 നിന്ന് തിരിച്ച് 50 ആയി. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ അവർ എക്കോണമി. നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് കറക്ഷൻ 61 പോയിട്ട് 60 ലെവൽസിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നേരത്തെ ഉള്ള 85 ബ്രീച്ച് ചെയ്ത് പോകാതെ ഈ ലെവൽസിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിക്ക് അത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഡിമോണിറ്റൈസേഷനും അങ്ങനെ ഈ ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിസിഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ കോൺട്രവേഴ്സിയിലായി കഴിഞ്ഞാലും എത്ര പേര് അനുകൂലിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എഫക്ട്സും ഇമ്പാക്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ടാക്സ് പേയിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ്. ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബേസ് വളരെ ചെറുതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിമോണിറ്റൈസേഷനൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ പാൻ കാർഡ് കമ്പൽസറി ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പാൻ കാർഡിന് വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം ആൾക്കാർ പാൻ കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം പാൻ കാർഡിന് വരും ഒരുപാട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ടാക്സ് നെറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ബ്ലാക്ക് മണി പിടിക്കാനാണ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഗവൺമെൻറ് റിസർവ് ബാങ്ക് അടിച്ചിറക്കിയ പൈസയെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പൈസ ബാങ്കിലോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വാസ്തവം. കള്ളപ്പണം കൂടെ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് നോട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ വന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് കുറേ കാലം പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ ദ ലോങ് ടേം ഇതിനെല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത ഇപ്പോൾ GST ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കുറേ റഫ് ആൻഡ് ടഫൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആ GST ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ 15-20 വർഷമായിട്ട് ഇരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ 2-3 ഇലക്ഷന് തോറ്റപ്പോഴത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ്റും കുറേ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പം GST തന്നെ വെച്ചാൽ 40 ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 28% എന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാം 18% 16. അതിന് വേറെ നെഗറ്റീവ് ഇതുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിച്ച റവന്യൂ GST കളക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വർഷം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തപ്പം കാർത്തികിൻ്റെയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളുണ്ട്, അത് കാണിക്കും. കഴിഞ്ഞ ഒരു 12 വർഷത്തെ കണക്കെടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 4 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് കാര്യമായി കറക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 4 വർഷം മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്സിലും നല്ല കറക്ഷൻ വന്നതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 28% മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം 50% ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഇത് ഒത്തിരി താഴെ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ബൗൺസ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 100 രൂപ എന്നുള്ള സാധനം 50 രൂപ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് 100-ന് മുകളിൽ പോകുന്നുള്ളതല്ല. 50-ൽ നിന്നൊരു 50% ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 75 റുപ്പീസ് ആവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് വളരെ കുറവ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രൗഡ് കുറവാണ്. ഞങ്ങളുടെ പല ബ്രാഞ്ചസിലെ സ്റ്റാഫൊന്നും മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്നില്ലായിരുന്നു. എന്താണ് ചോദിച്ചത്, സാർ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാം വളരെ ലാവിഷായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ജനറലി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ കുറവാണ്.
ഇപ്പോൾ ആരോട് ചോദിച്ചാൽ സാർ എന്താ ഇത് എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് വരും, ഇനിയിപ്പം എന്ന് മാർക്കറ്റ് കയറും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇറ്റ്സ് അറ്റ് എ വെരി ലോ ലെവലാണ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു, ഞങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മുടെ PMS ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ലെറ്ററിനകത്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരെയും സർപ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വർഷം മാർക്കറ്റ് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ബീറ്റ് ആൻഡ് ഡൗൺ മിഡ് ക്യാപ്പ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ്. അപ്പം നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചില ഷെയർസൊക്കെ ഒരുപാട് താന്നു പോയിട്ടുള്ളതും കുഴപ്പം പിടിച്ച ഷെയർസൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കയറുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ലീൽ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്നൊരു ഷെയറുണ്ട്. അവരുടെ ലോയിഡ് മറ്റേ AC ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ യൂണിറ്റിനെ അവരത് വിറ്റു. അത് 265 ട്രേഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും കാർത്തികിനോട് ചോദിച്ചാണ്, കാർത്തിക് നമുക്ക് അത് മേടിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാണ്. ആ ഷെയർസ് അവരുടെ കമ്പനി ഈ വിറ്റ പൈസ ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് തന്നെ അവർ സൈഫൺ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ പോയി. അപ്പോൾ 260 രൂപ കിട്ടുന്ന സാധനം ഇന്നലെ 50 രൂപയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയർസ് നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന ഷെയർസൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആണ്, കുഴപ്പമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇതെന്തെങ്കിലും കയറുമെന്നുള്ള ഹോപ്പ് വയ്ക്കാതെ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് റീഷഫിൾ ചെയ്യുക. ആ പോർട്ട്ഫോളിയോസിൽ ജെനുവിനായിട്ട് മോശപ്പെട്ട ഷെയർസ് നമ്മൾ 100 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചത് ഇപ്പോൾ 50 രൂപ ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ അങ്ങ് വിറ്റ് കളയുക. കാര്യം നമുക്ക് നഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് പോയ പൈസ ആ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധം പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ മോശപ്പെട്ട സ്റ്റോക്സ് വിറ്റിട്ട് കയറാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഷഫിളിങ്ങിനും കൂടെ പറ്റിയൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 100 രൂപ എന്നുള്ള സാധനം 50 രൂപ ആയത് ഇനി അത് ഒരിക്കലും 100 രൂപ ആവാൻ പോകാത്ത സാധനം നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിനുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല സ്റ്റോക്സ് 50 രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് 100 രൂപ ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ 2018 നിഫ്റ്റി മിഡ് ക്യാപ്പും സ്മോൾ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസനാണ്. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിഫ്റ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീക്ക് ചെയ്യുന്ന അത് മാക്സിമം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് 15% എന്ന് വെച്ചാൽ 10,000 ആയിരുന്നത് 1500 പോയിൻ്റ് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതിന് തുല്യം 15% ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയത്ത് മിഡ് ക്യാപ്സ് 28% ഇറങ്ങി. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫെൽ ബൈ 42%. അപ്പോൾ പീക്ക് ചെയ്യുന്ന മിഡ് ക്യാപ്പ് 15 ലാർജ് ക്യാപ്സ് 15 ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ്പും സ്മോൾ ക്യാപ്പും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിക്കവറി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്കവറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, 57% ലോയിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത്. അതേസമയത്ത് മിഡ് ക്യാപ്പ് 38% റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, സ്മോൾ ക്യാപ്പ് 21% റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും മിഡ് ക്യാപ്പും സ്മോൾ ക്യാപ്സൊക്കെ വളരെ ഒരു ബീറ്റ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഓൾ ടൈം ഹൈയുടെ നമ്മളെ പീക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് നിഫ്റ്റി 8% ഡൗണ്, മിഡ് ക്യാപ്പ് 19% ഡൗണും, സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഇപ്പോഴും 34% ഡൗണാണ്. അതാണ് എല്ലാവരുടെയും പോർട്ട്ഫോളിയോസ് നിഫ്റ്റിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അണ്ടർ പെർഫോമൻസ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് 2013 നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ്. ഈ നിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു ട്രെൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ചാനൽസ് എന്ന് പറയും, ഒരു അപ്വേർഡ് ചാനൽ വരും, അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ചാനൽ വരും, പിന്നെ ഒരു അപ്വേർഡ് ചാനൽ. അപ്പം നേരത്തെ ഉള്ള അപ്വേർഡ് ചാനൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടൊരു ഡൗൺവേർഡ് ചാനൽ വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ വളരെ തിന്നായിട്ടൊരു ഡൗൺവേർഡ് ചാനൽ വന്നായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒരു അപ്വേർഡ് ചാനൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊന്നും ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു, അപ്വേർഡ് ചാനൽ തുടങ്ങിയെന്നേ പറയും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡൗൺവേർഡ് ചാനൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അപ്വേർഡ് ചാനലാണ്. ഈ അപ്വേർഡ് ചാനലിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി പുതിയ ചാനൽ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമെന്നറിയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അപ്വേർഡ് ചാനലിൻ്റെ ലെവലെന്ന് പറയുന്നത് 11,300 ആണ് അതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു 10,650 ലെവൽസാണ്. ഇപ്പം ഉള്ളത് 10,750 ലെവൽസാണ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു 100 പോയിൻ്റൊക്കെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളു. അൺലെസ് ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് മാർക്കറ്റ് നിഫ്റ്റിയൊന്നും വലുതായിട്ട് ഉള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല. അടുത്ത ഫിബൊനാച്ചി റിട്രേസ്മെൻറ്റ് ചാർട്ടാണ്. നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫോൾ നമ്മൾ 100% ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു 80 to 90% ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. ആ ടോട്ടൽ ഫോളിൻ്റെ 61.8% റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോൾ ഈസ് ഓവർ എന്നുള്ളതാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ഇത്രയും റിക്കവർ ചെയ്തു. ഈ 61.8% ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ഫോൾ റിട്രേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
ലെവൽസാണ്. മാർക്കറ്റ് ഇനി പുതിയ ഹൈയിലേക്ക് എപ്പോൾ പോകുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ 11,000 ലെവലിന് മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് പോകണം. റീസെൻ്റായിട്ട് മാർക്കറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 10,985 ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 10,780 ലെവൽസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു 10,000 കഴിഞ്ഞ് 11,000 ലെവൽസിന് മേളിൽ പോയി കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഇസ് ഓവർ. ഒരു മാർക്കറ്റ് പുതിയ ഹൈയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം. Before going into presentation, yesterday Infosys announced result post market hours. Even though if you see the net profit, that is bottom line, if you see it will show that 30% profit has come down. In most of today's business paper, they have written that Infosys profit has come down by 30%, they have put it. But actually results are okay, and they have upgraded their revenue guidance also. Last time they had some other income. That is why last year profit was much higher. This time they don't have other income. Similarly, they have written off some expenses of around 470 crores. If you adjust for this, means results are reasonably good. And most probably on Monday, Infosys may go up by 4 or 5%. Also, many investors have bought Infosys on expectation of some buyback announcement by the company. Infosys has announced as expected buyback they have announced. But unlike last time, this time they have announced buyback through market buyback they have announced. Generally, buyback can be made through two processes. One is market buyback, the other one is through tender process. So in the last 1.5 years, 2 years, if you see, most of the company came out with tender buyback only. That means we have to transfer shares to escrow account, and depending upon the availability of the shares, they will accept number of shares. The other buyback is the market buyback, where they will directly buy from the open market. They will place order in the terminal and they will buy back it. So Infosys decided to buy from the market buyback this time. So the maximum price they have announced is 800. So that means that it doesn't mean that they have to buy all the shares at 800. They can buy shares below 800. Around 650 they can buy it, 670 they can buy it. Suppose if price goes above 800 means they won't do buyback. They will stop at it. So that is the one clarification I am telling now. And markets, if you see now, it has been remained range bound. Large cap index in the last 1 month, there is no big movement in the stock. HDFC Bank, one day what will happen, private banks will go up. HDFC Bank, Kotak Bank, IT stocks will come down. The other day IT stocks will go up and private banks will come down. Like that it has been happening for the last 1 month. There is no big euphoria in the market. And if you see in the broader market, selectively some stocks are going up. For example, Praj Industries went up in the last 2 weeks. Similarly, some block deals are happening in the mid and small cap levels. So generally, whenever some block deals are happening, some interest is coming, means most probably that will indicate some bottom out process for that segment. So in the last 2-3 weeks, some block deals are happened. Even in Praj Industry, one block deal happened 2 days back. Then another company called Wabag, Watech. In that also one block deal happened 2 days back. So some interest is slowly coming into the mid and small cap space. And institutional activity almost muted in the last 1.5 months. Generally, FIIs from second week of December onwards, they used to buy only little bit because they go for holiday vacation for Christmas and New Year. So no big FII activity was there. Domestic institutional activity has come down in the last 2-3 weeks. There is no major buying or selling happening. And index global market, if you see, it has been extremely volatile. Just in the last 1 week, there has been no volatility. In the month of December, it has been extremely volatile. US market has been going up and down more than 500 points very often. And it was very volatile global market in the month of December. And Nifty and Sensex, just it has gone up by 1%. Mid and small cap almost 3.5%. It has gone up in the last 1 month. If you see as a calendar year, it has not been good for our investors. Most of their portfolio fell anywhere between 10 to 40%. Those who stick to large cap stocks and only quality stocks, most probably their portfolio might have gone up by maximum 5 to 10%. Even the best portfolio has gone up by just 5 to 10%. If they have stick to FMCG companies and large cap IT companies. Whereas those who have invested in mid cap and small cap, their portfolio might have lost anywhere between 10 to 50%. And even in large cap also, only few stocks held the index. And majority of large caps like Tata Motor,
these type of stocks also fell very sharply, and only private sector banks, HDFC Bank, it held on. Then Hindustan Unilever, Infosys, TCS, only these type of very handful of companies held the index. And mid cap and small cap, it fell very sharply. More than 50% fall was seen in the majority of stocks. And FIIs were sellers in 2018 entire year, and DIs were buyer because DIs were mainly getting huge money from mutual fund. So that money they deployed throughout 2018, and whatever FII sold, they were buying it. And one interesting analysis is that, so whenever we see large fall in mid and small cap shares, the following year generally used to be positive. If we take data from 2006 onwards, that is almost for 15 years, 14 years data. If you see means, if you see in the year 2008, mid cap fell almost 67%, and small cap fell 72%, and Sensex also fell by 52. If you see the next year performance in 2009, from 67% negative return, it has given almost 100%. Then small cap 126%. Then the next negative year we had it was in 2011, where mid cap fell by 34 and small cap fell by 42. And next year, if you see, the mid cap index went up by 38, then 33. Then again 2013 we had negative year 5 and 11, and the following year also, if you see, means we got a positive return of 54 and 69. And then after that, if you see in 2018, the mid cap index fell by 13%, and the small cap index, BSE small cap index, fell by 23%. So most probably, seeing by the past analysis, most probably 2019 will be at least an index positive year. And 2019 expectation, if you see overall, if you see, means, so some of the companies has been trading at very high valuations. Historically, if you see, some of the companies like Hindustan Unilever, they used to trade historically around 30 PE. Now it is trading around 60 to 70 PE. Similarly, Nestle, if you see, historically they used to trade between 30 to 40. Now they are trading around 70 PE. Similarly, paint companies, Asian Paint, if you see, they used to trade around 30 PE. Now it is trading around 50 PE. So, so-called quality companies, if you see, there has been a huge premium surge in the last 3-4 years. So the expectation in the market is that the premium valuations for this quality company will see some moderation. So why this quality company has been seeing so much premium, if you see, means between 2008 and 2018, that means in the last 10 years, average Sensex earnings has gone up by around 5%. Whereas the so-called quality companies, their earnings has gone up by 12% CAGR. So almost 7% differential earnings growth was there for these quality companies. But if you see the valuations expanded from 22 PE, these quality companies now has been trading around an average valuation gap of around 48 PE. So because of some 7% earnings growth, the PE has been expanded drastically because the number of companies that has been showing this earnings growth was very less. But there is a strong feeling that in 2019, from second half onwards, majority of companies will start showing earnings growth. That means the company to buy at cheaper valuation, there will be lot of availability will be there. So people switch from these quality companies at a very high valuation to low value shares. So most probably that process may start from second half onwards. Already we are seeing some valuation correction happening where earnings disappointment was there. For example, Eicher Motor, if you see, from 32,000, it has now come to 20,000 level. It was trading around 40-45 PE. Now the PE ratio has come to 30 PE. Because almost for the last 4-5 months, the company sales has been showing negative, either flat or negative. Initially, they showed the reason that because of Kerala flood, the sales has been affected. Then some factory shutdown was there. That also they showed the reason. But in the month of December, the sales has come down by almost 13%, which has been very steep. Similarly, another company called Page Industry, it was trading around 35,000 level. It went up to. That too has corrected to 23,000 rupees. So the high valuation companies seeing some moderation in valuation. Some companies like HUL, Nestle and all won't see much price correction. They may see time-wise correction. That means price will stay there for some time, whereas earnings will gradually go up, which means naturally P ratio will come down in 1 or 2 years. The other expectation was that some of the sectors has been underperforming for more than 10 years. For example, capital goods,
was almost underperforming sector, has been continuously coming down for the last 10 years. There is some expectation that these sectors might do well in this year. Similarly, if you see PSU banks, they has been underperforming for the last 10 years when compared to other banks. So there is expectation that the, the decade-old underperforming sectors may see some outperformance in the 2019. And my personal feeling is that from second half of 2019, we may see some meaningful recovery, because in the third quarter, actually economy did not did well. Fourth quarter also, we are not expecting much recovery in the economy. And FII, if we were mainly sellers in 2018, they may turn into buyers. And this is one chart. Generally, there are a lot of ways to see the valuations of the market. Everyone have their own analysis. Some of them will see price earning ratio. Some of them will see price to book value. And some of them may see this market cap to GDP ratio. So if market cap to GDP ratio is less, means they feel that market is highly undervalued and they will buy it. And if based on this, if you see, means that right now market cap to GDP is almost 80% it is now. That means it is almost near to average levels. Market is neither overvalued not undervalued based on this parameter of market cap to GDP ratio. If you see in 2003 to 7, actually market cap to GDP ratio went up from 45 to 147. Almost 4 times it has gone up. So based on this parameter, market cap to GDP ratio, market is neither overvalued not undervalued. The positive things which has happened in the last 1.5 years is that the credit growth, that means bank loan growth, that has been finally started going up. It has been continuously coming down from 2014 onwards. So it fell to almost 4% in 2017, mid 2017. Now it has been gradually going up. Now it has reached to almost 15%. So because of very high credit growth in the banking system, many banks are expected to post good results. Because if they keep money ideally, or if they put money in a reverse repo, they will get 5 or 6%, they will get it. Whereas if they give credit at a higher level to a loan to a lender, means they will get between 10 to 14%, they will get it. So because of very high credit growth, banking stocks are expected to do well. If you see that last 2 days back, IndusInd Bank, they announced the result. They told that the credit growth is more than 30%. So first time we are seeing very high credit growth. Most of the PSU banks in the last 2 years, their credit growth was almost 0 or negative. So if credit growth comes, means naturally every bank will benefit it, because they give loan at much higher rate. Brent crude oil price, if you see from $85, it fell to $50. Now it has bounced to around $60. So $60 is a reasonable level where our economy can absorb it. So it is good for buyers as well as for the sellers. So $60 if it stays, means it is good for everyone. Only the huge volatility should not be there, because it will affect many companies, oil marketing companies, then chemical companies. Because of huge fluctuation in crude oil prices, raw material prices used to fluctuate. Then their inventories they are holding, they may have to lose it. Sometimes they may gain it, sometimes they may have to lose it. So this quarter it is expected that all the oil marketing companies will heavily lose on their inventory, and the results may not be good, HPCL, BPCL, because there has been a huge fall, sharp fall in crude oil prices in the last 3 months. So some stability should be there in crude oil prices. 60 is reasonably good for both consumers as well as for producers. And Q3 results just has started. So Infosys and TCS, they have announced the results. Reasonably good. We don't expect TCS will fall much. Most probably it will be range bound between 1,800 to 2,000. It will trade in the next 1 or 2 months. And Infosys results also has been good. It is also likely to be range bound between 600 to 800. It will trade it. And banks are expected to post good results. But other than banking, most of the sectors are likely to post below average result only. Auto sales has been very bad. So naturally, auto and auto ancillary companies will not be good. And because of this NBFC liquidity crisis, there has been some liquidity crunch in the economy, which might have affected the economy. And similarly, agri sector, if you see, means because of very low agri product prices, rural economy has got affected. So this is the Q3 result forecast for individual sectors. If you see banks,
it is expected to be positive, and we are expecting many banks to show positive results. And the other positive on banks is that because of fall in bond yield, most banks will get other income also. So overall, banks will post good results, and higher credit growth will aid their profit. IT, it will be mixed. Tata Elxsi, mid-cap companies likely to post mid-cap IT companies likely to post average results mainly because of forex losses, whereas large cap will post reasonably good results. Pharma also expected to be mixed, whereas if you see the segment like NBFC, their borrowing cost has gone up. Naturally, their net interest margin will come down, which is negative for them. Auto, lower sales volume was there. Auto and ancillaries, both will post negative results. Commodity, many commodity prices was very volatile in the third quarter. So commodity will also post negative results. Oil and gas also will post negative results because of volatile crude oil prices. Consumer companies like HD, like Hindustan Unilever, Dabur, they will post a reasonably good result. So majority of index, majority of sector, the results are not going to be good. And auto sales, if you see, means most of them posted negative results. Hero MotoCorp down by 4 sales volume when compared to last year. Eicher Motor by 12. TVS Motor and Bajaj posted positive. The plus point about Bajaj and TVS Motor is that they have large export market, whereas Hero MotoCorp and Eicher, they depend only on domestic market. So because of some good export market they are having, as well as they have three-wheelers also, they have posted reasonably good results. And commercial vehicle, Ashok Leyland down by 20. One of the reason why commercial vehicle sales has been so much down is that the same time last year they had a very good results. Bumper month was there for December. So high base also one of the reason why their sales has been so low. Tata Motor -8, Maruti -1, and M&M just flat. So overall auto sales has been affected. Still there has been a huge inventory in with the dealer level, especially these two-wheeler stocks, two-wheeler companies. They have, most of the dealers are having very high inventory. Only in car segment there has been some moderation in inventory. All other segments the inventory level is much higher. So we expect the auto sales to be much weaker in the another 1 or 2 months. Till March, sir, market may be flat. One sector where there is real activity in the last 4 years, 5 years, if you say after Modi government came, one sector where activity has happened is the road sector. So the whatever money they got from crude oil benefit, some of the money they spent usefully on laying road. So this is the 5-6 year roads constructed chart. If you see per day in FY 13, 14 and all, per day it was around 12 kilometers they used to lay national highways. Now that has gone to almost 27. So more than double what it has been laid 4 years back. Now they are laying it almost 27 kilometers per day. They are laying the road throughout India. So that is the one segment where we are seeing some positive activity. So the commercial vehicle sales, their sales also depend upon this construction division. So Ashok Leyland and Tata Motors both are telling that tipper sales has been very good because a lot of construction activity is happening, whereas only for transporting goods the demand has been lower. That is the comment they are giving it. So the last year if you see almost 10,000 kilometers has been laid. So previously it was just 4,000. In FY 14 it was just 4,000 kilometers throughout the year they have laid the road. Last year almost 10,000 kilometers they have laid the road. And the other big news which has happened in the last 1 month is that new governor has been appointed. Former Economic Affairs Secretary Shakti Kanda Das has been appointed as RBI governor. So Urjit Patel, actually there was a new news report that 2 months back itself that Urjit Patel is going to resign. Some rumors came, then it was denied. Then finally he has resigned as RBI governor. Surprising thing is that market reaction was not negative, not much negative when RBI governor resigned. Market in the morning it fell very sharply, but on the day itself the market moves back. The one thing which has been expected with the new governor is that he is likely to have a cordial relationship with the government. He was a former Economic Affairs Secretary. He used to communicate well at that time. So it has been expected that this time also RBI governor
will have good relationship with the government. That is why he has been appointed. Until now, there has been no issues. So because of various reasons, government put some allegation on RBI that they are not giving enough dividend and they are not giving resource back to government. Some issues was there. So if you see the dividend, RBI, how much RBI has been giving dividend to the government, if you see that, almost 65,000 crores they have given in the 2014, 15 and 15, 16, 2 years. And it fell to 30,000 crore in 16, 17. So this is the year when demonetization came. So RBI spent almost 15,000 crores for printing new notes and demonetization activity. So RBI dividend fell very sharply in that year. From 65,000 crore, it fell to almost 30,000 crore. Almost 50% dividend has been cut in demonetization year. And last year they gave 50,000 crores. And current financial year, it is expected that RBI will give again almost 60 to 70,000 crore dividend likely to give. Now, a new RBI governor also came. Most probably, he will have good relationship with the government and try to support whatever government wants. So, most probably, in 18-19, RBI dividend will be between around 70,000. It has been expected. And GST rate, if you see, means the collection has been shortfall is there. And 2 days back, GST Council clearly told that they are not going to cut GST rates anymore till their target revenue is achieved. So in the next 3-4 months, we are not going to see any GST rate cut. And if you see that month on month, there has been a shortfall of target. Target is 1,10,000 crores of GST collection. But every month, if you see 94,000 crore, 95,000 crore, 92,000 crore, collection has been happening almost for last since April, since GST has come, and the shortfall is shown in the white line, and the orange is the achieved one. So till they achieve the targeted GST collection, we are not going to see any GST tax cut. There was an expectation that GST will be cut for cement products and all. So it is not going to come near time. At least it will take another 6 months. For real estate sector also, it has been expected that GST will be cut. It is unlikely to be cut in the next few months because clearly GST Council told that they are not going to cut any GST rate till the revenue bounces back to the level of target. And agri package is likely to come within 2-3 weeks. So one big positive is that Modi clearly told that this farm loan waiver across the board is not going to come like what they have done in UP and other things. Maybe some package likely they are going to announce before election. Some monthly fixed amount going to be given for a farmer, some basic income type of thing. That means 3,000 rupees per family, those who are having certain acre of land. Like that they are going to announce. The last 1 year, 1.5 year, if you see, most farmers got affected mainly because of very low agri prices. If you see the food inflation, it is almost zero for more than 1 year, whereas the expenditure for the farmers has been rising. So that is the main reason why most of the farmers are in distress. Most probably, the government will announce it. They are having various options among them, and they will announce within 1 or 2 weeks. They will likely to announce. And US market, if you see in the month of December, it has seen huge volatility. Generally, a 500-point move in Dow Jones usually happens very rarely. But if you see in the month of December, so many times Dow Jones fell by 500, went up by 1,000, then again fell by 1,000 point. This 500 to 1,000 point, so many times it has seen extreme volatility. But in the last 1 week, there has been some stability. Post New Year, there has been some stability in the US market. And budget, if you see, generally markets used to have a view on budget. So this time it will be presented as interim budget. Generally, the last year of the government will be called interim budget. It will be presented on February 1st. So whenever the interim budget is announced, means there won't be any tax changes. There will not be any announcement. No big bag policy reforms will be announced. So only post-election, the final budget will be presented. At that time, the new government, which will be elected in the month of May, they will present the final budget. So only during the final budget only the tax changes, that is direct tax changes. Now the indirect tax changes and all, now it has been presented only in GST only. Since all the indirect tax has come into GST, in budget they won't
tell any changes in the indirect tax changes. So direct tax changes, if any, will come only in the month of June only. It will be come. That will be presented by the new government. This interim budget will be just an accounting process. It will not have any much significance on the market. And even Q3 results, then global markets. These are the events to watch in coming days. Thank you. ഈ മാസത്തെ റെക്കമെൻഡേഷനാണ്. കൂടുതലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ലെൻഡിങ് ബാങ്ക്സ് പറയും. മെയിൻലി ആക്സിസ് ബാങ്ക്, ICICI, SBI പോലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ്സിന് ലെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായിട്ട് അണ്ടർ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഒരു 3 to 4 years ആയിട്ട് നല്ല അണ്ടർ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കൊടുത്തത് HDFC ബാങ്ക്, കോട്ടക് ബാങ്ക്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്കുള്ള റീറ്റെയിൽ ലെൻഡിങ് ബാങ്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തീമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിലും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ലെൻഡിങ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തീം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് ആക്സിസ് ബാങ്ക് എന്നാണ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ ആണ്. നമുക്കൊരു 2 rupees ഫേസ് വാല്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ HDFC സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈഫിൻ്റെ MD ആണിപ്പം പുതുതായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ അമിതാഭ് ചൗധരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ്, ആക്സിസ് ബാങ്കിന് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ബിസിനസ്സും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർക്ക് AMC ആയി, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആയി, അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലോൺസും, എല്ലാ ലെൻഡിങ് ബിസിനസ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കൂടെ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ന്യൂ CEO ആയി പുതിയൊരു ഫ്രഷ് ഔട്ട്ലുക്കാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളത്. പിന്നെ NPA സൈക്കിളും ആൾമോസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു. കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വാല്യൂഷൻ PE ഇട്ടിട്ടില്ല. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ, അതായത് 2017-18 ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ 2200 rupees, ആൾമോസ്റ്റ് 2200 crores ലോസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആണ്. ലാസ്റ്റ് 3 quarters ആൾമോസ്റ്റ് 750 crores പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ലാസ്റ്റ് 4 quarters നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം 0 ആണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പം ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ അവർ ലോസ് NPA ഒക്കെ എഴുതി തള്ളി. അപ്പം ഇപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ വളരെ ക്ലീനാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ഒരു പ്രോഫിറ്റോടെ ആയിരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ആക്സിസ് പോലത്തെ ബാങ്ക്സ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഒരു 6 months ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമരാജ ബാറ്ററീസ് ആണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഇത് ഒരുപാട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മുമ്പൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 2 to 3 years ആയിട്ട് ഒരു കമോഡിറ്റിയുടെ ഒരു റാലി ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ കമോഡിറ്റി, ഈവൻ ക്രൂഡ്, അതുപോലെ ക്രൂഡ്, സ്റ്റീൽ, കോപ്പർ, ലെഡ് എല്ലാം നല്ലൊരു റാലി ഉണ്ടായിരുന്നു. 2018 ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു എല്ലാം കമോഡിറ്റിയും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കമോഡിറ്റി റാ മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ള കമ്പനീസൊക്കെ ഓട്ടോ ആക്സിലറി കമ്പനീസിനൊക്കെ പോസിറ്റീവാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രൂഡ് ഇറങ്ങുന്ന ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസിനൊക്കെ പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ പാർട്സ് കമ്പനിയാണ് അമരാജ ബാറ്ററീസ്, നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നത് ബാറ്ററി കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പോൾ ലെഡിൻ്റെ പ്രൈസ് നല്ല രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ടോപ്പിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ സെയിൽസ് അത്ര പിക്കാവുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒരു 1-2 മാസത്തിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഡിമാൻഡ് റിവൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലാത്ത ടെലികോം സെക്ടർ, അതുപോലത്തെ സെക്ടറിലൊക്കെ ഈ ബാറ്ററി ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ടെലികോം ബാറ്ററീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ലെഡ് പ്രൈസിൻ്റെ കറക്ഷൻ ഈ വരുന്ന ക്വാർട്ടറിലൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ആണ്. നമുക്കറിയുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫ്ലഡിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഷെയറാണ് ഈ മുത്തൂറ്റ്. അതുപോലെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കൊക്കെ കേരള ബേസ്ഡ് ബാങ്ക്സും NBFC ഒക്കെ കുറച്ച് അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ കുറച്ച് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വാല്യുവേഷൻ വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ്. ഒരു 10 PE ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഈ NBFCയുടെ ബുൾ റണ്ണിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു 10 to 15 PEക്കൊക്കെ ഒരു NBFCയും കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം 20-25 വളരെ ഹൈ PEയിലാണ് എല്ലാം ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ NBFCയുടെ കറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മുത്തൂറ്റിൻ്റെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കേരള ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി റിവൈവൽ ഉണ്ട്, ഈ ഡിമാൻഡ് റിവൈവൽ വരുമ്പോൾ നല്ല അട്രാക്റ്റീവാണ്, വാല്യുവേഷൻ നല്ല കംഫർട്ടുണ്ട്, ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ KNR കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ര ഇപ്പം ഒരു ഇലക്ഷൻ്റെ ഇയർ ആയി കഴിഞ്ഞ് പൊതുവെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഇൻഫ്ര ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൂം വന്നു തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ KNR നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓർഡർ ബുക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ബുക്കാണ്. ഒരുവിധം നല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലായാലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലെവലിലായാലും ഒന്നും സ്ട്രോങ് അല്ല, എല്ലാം കുറച്ച് വീക്കാണ്. അപ്പം കുറച്ച് നല്ല കമ്പനീസ് വളരെ കുറവാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ഒന്നാമത് നല്ല കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ KNR കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്, നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ്. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ കേരള ബേസ്ഡുള്ള ഈ ഫ്ലഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് കുറച്ച് ബിസിനസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് അവരുടെയും NPA സൈക്കിൾ തീരാറായി, അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമാൻഡറിയും NPA സൈക്കിൾ തീരാറായി. മാക്സിമം അവർ കാരണം RBIയുടെ സ്ട്രിക്റ്റ് റെഗുലേഷൻ കാരണം ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബാങ്ക്സും അവരുടെ മാക്സിമം NPA ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ NPA ഒക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി പുതിയ റിവൈവലാണ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൊക്കെ നല്ല റിവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ഈ ക്വാർട്ടർ തൊട്ട് കൂടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. മാക്സിമം ലോസും അതുപോലെ NPA റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാമെന്നാണ്, നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ബാങ്കാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മേടിക്കാമെന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ്. HDFC സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് 4% റിട്ടേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ലെൻഡിങ് ബാങ്ക്സിൽ ഒന്നാമത്തെ തീമായിട്ട് കൊടുത്താണ്. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് 15% റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓവറോൾ റിട്ടേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 4% റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിഫ്റ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1% റിട്ടേണാണ് കൊടുത്തത്. ഇർക്കോൺ നല്ല രീതിയിൽ റാലി ചെയ്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് 471 വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം 416 ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് റെയിൽവേ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്, ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന നല്ല കമ്പനിയാണ്, അത് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.